Healer, chalo. Uto, uto, get up. 6 a.m. in the morning and we are late. ওদের কাছে নিয়ে যা নিয়ে যা নিয়ে যা Where is she? Where is she? Healer? Healer? Come here. Healer, chol. Please. Cholo. 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 Utho. 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 Hey, cholo. She's not willing to go back. Healer, cholo. রাত হচ্ছে চল 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 তাড়াতাড়ি দেখি 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 কে দৌড়াবে Come here. চল চল So exactly after 1 hour, when she finally found this, open sky, open ground, and water to splash. Like us, our companion needs fresh air to breathe, no boundaries to run in the lap of Mother Nature. Healer. So here we enrouted Jaipur forest to reach. And when strangers become friends, as they click for us. Bye. Bye. Thank you so much. After 5 hours of at a stretch non-stop drive, we just stopped by for a susu break. 2 things to share with you all. First, nothing new about Purulia. You all know how Purulia is. Just our journey we wanted to share with you all. Journey is always beautiful when we share together. Second, with heavy heart, this will be the last trip of this car. There's so much good memories to cherish. So I'm going to really miss this car. So this is the real off-road for us for almost 1 kilometer of trekking to reach at a waterfall. Finally, we came. We had a cut in our legs. But whatever it is, it's worth of all pain to experience this beautiful waterfall. Leela enjoyed every bit of it, and this is too slippery. And that was my reaction when seeing someone tremble and fell deep down. I'm coming back from the washroom. Sit down. Stay. Okay?
I think we had reached. This is the gate. Kolkata. This is the cottage. Come here. চেঞ্জ রুম অ্যান্ড ওয়াশরুম। এটা চেঞ্জ রুম, এটা ওয়াশরুম। ঠিক আছে, আমি আসছি। আপনার নামটা? আমার নাম পরিমল। পরিমল দা। This is our stay for almost 3 days in Futiari. Beautiful greenery where of course healer can play around. নমস্কার, আমার নাম পরিমল নস্কর। পুরো এই ফুটিয়ারি রিট্রিটের ম্যানেজার। এখানে একটা বড় ড্যাম আছে, 3টে বড় বড় পাহাড় আছে, কেশরগড় ফরেস্ট, কংসাবতী রিভার, অ্যাডভেঞ্চার অ্যাক্টিভিটি প্রচুর আছে এখানে। কায়াকিং আছে, 12 বিঘে জায়গার উপরে একটা রিসর্ট। It is raining cats and dogs for day 1. ठीक टाइम पे आ गए. This is how it looks. Full dark. Not the correct way, but I think we should take reverse. Few minutes back, my vehicle got stuck. We were completely lost to an unknown place without having anyone to guide us. Now which way to the? एक मिनट. कौन दिख दिया वो? वो कहते हैं ना, इंतजार का फल मीठा है. आप लोगों ने अभी देखा होगा हाउ आई रीच्ड हियर. मुझे वो नहीं था कि इतना बड़ा पहाड़ दिखने को मिलेगा, बट जस्ट लुक एट इट. If this is not adventure, you tell me what is adventure. I have nobody whom I can ask, click some pictures or some videos. काफी स्कैरी है, कोई भी नहीं है. It's only us. तिलाबोनी पहाड़. it is Shindupur and Panjonia. পুরুলিয়াতে যখন আছি তখন বাংলা বলাটাই উচিত. আমি আছি চরিদা গ্রামে আর আমার সাথে আছে মিস্টার ফাল্গুনি. আমার নাম ফাল্গুনী সূত্রধর কোষগ্রাম। আমার এই কাজ বংশ পরম্পরা ধরে আসছে। এই কাজ আমাদের বাপ ঠাকুরদা করে গেছে, আমরাও করছি। মুখোশ চিত্র from a scene of Barfi. কেরালায় এত শিল্পী সুন্দর নেই যতটা আপনার এখানে আছে। The legendary figures of Hindu mythology, Lord Ram and Sita, stayed here during their exile, and the presence of Sita Kund validates this. These are the Ayodhya hills at Purulia district, extension of Eastern Ghats range. These hills are an abode of several deep forests and beautiful waterfalls. For Lord Ram and Sita, this place might have been place of exile, but for people today, it is no less than a wonderful paradise. ব্যাস ব্যাস। It's ice cream time. Purulia is located at north of Kangsbati river. Not only the natural beauty, but Purulia is also famous for its tribal existence and relics and ruins of ancient buildings and temples.
দাদা থ্যাংক ইউ, ভালো থেকো, আবার আসবো। আসবেন আবার। শি ইজ সো হ্যাপি কামিং হিয়ার, যেতে চাইছে না, জানেনই মাঙ্গিয়ে। চলো বাই।